Good morning. You're inquiring about rolling over superannuation from your previous employer. Can I have your account number? ആയിരത്തി 234 5678 അടുത്തിടെ ജോലി മാറി ഇപ്പോൾ 2 സൂപ്പർ അക്കൗണ്ട് ഒന്നായി ഏകീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Having multiple super accounts means paying duplicate fees, which eats into your balance. Consolidating is a smart decision. Do you know the fund name and number for the old account? മുൻ കമ്പനിയുടെ പേര് അറിയാം, ഫണ്ട് പേരില്ല. You can search for Lost Super through your MyGov account. The ATO keeps records of all super accounts. With your TFN, it will show everything. ഏകീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പരിശോധിക്കണോ? Yes, a few important things. Check whether the old fund has any insurance attached. Consolidating could cancel that insurance. Also compare fees and investment performance to decide which fund to keep. ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും? Check the latest annual statement from the old fund, or call them directly. Many funds automatically combine when there's only one employer contributing. നല്ല അറിവ്. റോൾ ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം. One more thing, consider your investment options. If you're young, a growth option suits you. If you're closer to retirement, a balanced or conservative option is more appropriate. What option are you currently on?
അറിയില്ല, ഒരിക്കലും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല, വീട്ടിൽ പോയി 2 ഫണ്ടും നോക്കി തിരിച്ചുവരാം.